Maisha yangu ilianza nilipoolewa, niliolewa na harusi, lakini furaha ya harusi ikageuka ikawa kitu ingine tofauti. It was not that easy. Niliona kama, unajua unapofurahia harusi unaona pia kwa nyumba itakuwa tu hivyo raha. Lakini nilipofika kwa hiyo nyumba, haikukuwa raha. Ilikuwa shida kubwa, ilikuwa matatizo. So katika hali hiyo ya kukua, katika kupita kwa matatizo na shida mingi, ndiposa nilikutana na shirika la GROOTS. Nilipo report shida yangu, wakani attach kwa guiding and counseling. So guiding and counseling walinisaidia sana kunizungumzia na hata kuwazungumzia watoto wangu at large, na kunionyesha ya kwamba hiyo mateso si mwisho ya maisha. Maisha tu lazima yaendelee. Sisi akina mama wakati unateswa, wakati mtu anakudhulumu, unaamua hata ujiue, unaamua ujiondoe maisha, uondoe watoto maisha. So mambo mengi haya mnaona kwa TV si kwa kupenda. Mtu ufika mahali kama hajapata guiding and counseling, anaamua, anapoamua ndio anaamua mambo mabaya. Lakini mimi nashukuru GROOTS ilinisaidia kuniguide na kunicounsel na kunitoa katika hali ya maisha hiyo ya tabu. Ikafika wakati corona ilikuwa imeingia kabisa. So kukakuwa na shida huo wakati wa corona, kwa sababu unaona mimi niko na shule. Shule ikawa imefanya nini? Imefunga. So shule ilipokuwa imefunga, ikawa kujimudu kimaisha ni shida. So GROOTS wakatuita, wakatuzungumzia na wakatupatia cash transfer ya 20,000. That was non-refundable. Wakati nilipata hiyo pesa niliona kama Mungu ameshuka kwangu. Na nikaona kama kabisa wakati umefika katika hali ambayo ni mbaya, that is where God comes in, where there's no way he makes a way. Niliamka asubuhi mapema, nikaenda marikiti, nikachukua fruits, nikanunua variety of fruits, na nilikuwa na blender, nikaenda kwa nyumba, nikaanza kutengeneza fruits, na nikatafuta a shop somewhere ya mahali pa kuuzia that juice, blended, fresh blended juice. So nilipoanza kuuza hiyo juice hiyo wakati wa corona, the juice Mungu alipuliza ndani pumzi, juice ilikuwa inafanya vizuri na ilikuwa inanipatia profit. That time I had a loan with Kenya Women na I serviced the loan without any problem. Why? Wakati hao watoto walikuwa nauza nje na mimi nauza kwa duka, wakikuja wakileta, after I have paid them their money na nimetoa yangu ya kurudi soko ya fruits, I could remain with a tune of 8,000 to 10,000 a profit. Wakati shule zimerudi zikifunguka, remember I had that shop of juice. Sasa duka la juice mwenyewe haka double price, nikaona sasa itakuwa ngumu kwangu kuweza kulipa, na nikawa pia nimerudi shuleni. So nikabeba vyombo vyangu nikapeleka kwa nyumba. I'm still looking for a place ambayo naweza kuendelea na hiyo. Lakini niliporudi shuleni, then again GROOTS wakatuita. Wakatupeleka into seminars, wakitufundisha jinsi tunaweza fanya biashara na jinsi tunaweza at least kuinuka zaidi ili tukue self-dependent. So walipotupeleka katika hiyo mafundisho for several times, ndio wakasema ya kwamba wanatuletea Jasiri ifanye nini, iweze kutupatia some loans ili tutoke katika hali ya umaskini na hali ya shida. Furaha ya ajabu. Hapo ndio sasa furaha yangu inakuja. Wakati tulihama huko kwa kijiji, tukitoka na shule kwa kijiji, wakati because our school was along the railway reserve, ilipobomolewa tukakuja hapa. So when we came at this place, you can see the way it is. It had only 2 toilets inside. So when I got the loan, furaha yangu ilishuka because katika hali hiyo ya kupata hiyo pesa, now vyoo vimepatikana. The toilets are enough, now we are having 5 toilets. Now we can say even this one is for the staff, this one is for the girls, we are having enough. And then that leaking roof, pia tukasaidika. Na number 3, because now watoto walikuwa naenda, enrollment ikaanza kurudi tena. So my happiness is that this Jasiri also made enrollment sasa kuanza kufanya nini?
kurudi, watoto wameanza ku-increase. Jasiri hii pia imenisaidia kwa sababu imefanya pia nime-employ more teachers. You see, by employing more teachers pia it's like Jasiri imesaidia community through me. Maana kuna families who are depending on me. You know, these teachers have their families. So it means Rositenda Care ikifunga, hizi familia zote zimefanya nini? Zimeathirika. Lakini wakati Jasiri ilipokuja ndani imetusaidia, the community imefaidika, wazazi hawa, watoto wamefaidika. I've employed more teachers ambao pia wamefaidika. I did not have a cleaner. The cook used to be the cook and the cleaner. I've employed pia a cleaner. So unaona at least community inafurahia. Na inafurahia kwa sababu gani? Wao wanaona tu Mwalimu Rose, lakini Rose naye anaona Jasiri.